Kimbugwe Live tuguse okuba nga tukutuusaako ate ebyaleero yita munno mugambe nti Kimbugwe Live is live ate tutunule mu events ezisobodde okuba nga zibeerawo olunaku olwaleero mu ggwanga erya Uganda okusa n'okwetooloola ensi yonna. Bingi bye tugenda okutunulako olunaku olwaleero omuli kooti okugoba tegobye musango, situyinzaga nti egobye omusango wabula egobye ennongosereza mu mpaaba ya NUP gy'ebadde yagala okukyusaamu ne babawo ensonga ebadde fani ennyo ne babaga nti bino mwalina obbiteekamu nga mukozesa obudde omukulu Kyagulanyi bwe yali ng'asibiddwa. Naye bw'obuuza nti kati Kyagulanyi baali bamusibidde ki, yali azizza musango ki? Olyoka ogaye nti kakati ate omuntu omusibe ate abeera atya kati yalikoze atya, yalikyusizza atya oba yalibadde akuŋŋaanya atya by'alina okukuŋŋaanya. So bino n'ebirala bingi bye tugenda okuba nga tutunuulira olunaku olwaleero. Ky'olina okukola beera bubeezi ku Kimbugwe Live osobole okuba ng'omanya buli kimu. Bw'otuuka sharinga video tusobole okugenda viral. Mu studio sirimu nzekka, ninamu abagenyi babiri bwe tugenda okuba nga tutambuza ekintu eky'olunaku olwaleero. So tuuka sharinga, tag a friend omugambe nti Kimbugwe is live. So n'oluyimba lw'eggwanga ate tugenda kuba tukomawo tutandike show yaffe butereevu. Welcome aboard. Okay, mukulikeyo nnyo mu kayimba ako era nga bwe mbagambye nti mu studio sirimu nzekka, tugenda kuba tutunulira ensonga nnyingi because olunaku olwajjo tulina ensonga ze twabuusizza amaaso olw'obudde ate jjukira nti vidiyo yaffe yasoose ba hackers ng'era gavumenti omulimu gwegenda mu maaso n'okukola okulemesa abantu okufuna information eri ku ground oba ebyo ebibi bye bagenda mu maaso n'okukola. Naye twatandise vidiyo endala network ng'etawaana. Kansubire nti mutulaba bulungi. Jjukira nti bw'oba totulaba ku Kimbugwe Live Facebook page bulungi oba clearly, please genda ku YouTube eya Kimbugwe Live ojja kuba okusobola okutulaba obulungi. YouTube channel batugamba nti yo eri better than oluusi Facebook. So ochekingako ku Kimbugwe Live YouTube channel n'osobola okulaba oba osobola okutufuna obulungi ne tubeera nga tweyongerayo mu maaso. So katubeere nga tukola bwe katono ate tukomewo n'abakulu abali mu studio olunaku olwaleero.
Okay. Tutandise olunaku olwaleero naye nga abakulu abali mu studio nga bwe mbagambye tulina mu Jovan Kalyango, the usual suspect. Ate era ne tubeeramu ne munaffe Gerard Semambo, the humble fella. Gano n'amannya mmwe mugamba abalabi bangamba nti naye Gerard oyo alayika silent baana kubengeri gye yeewombeeko oyinza okulowooza nti mwana wa mpisa nnyo naye ajja kubabuulira oba silent baana oba si silent baana. Naye nga tutera okuggulawo show yaffe n'obulowoozo. Obulowoozo buno banange njagala tutunuleko ku kifaananyi kino. Jjukira nti abductions zikyagenda mu maaso era nga fayiro eno tukyagikolerako ddala. Saawa yonna tugenda balaga ebintu eby'entiisa singa eno ebamaze okuprofayilingibwa obulungi nga ebifa ekalangala ku kizinga. Ebifa ekalangala Mukama y'amanyi, naye abasajja bano ekyabagazaawo obutakkiriza muntu yenna kusala kkubo oba kukwata kkubo okugenda ku kizinga kino, wayinza okuba waliyo ebikulu. Ono omwana twabalaze olunaku olwajjo, omwana eyakubibwa n'asuulibwa mu ggwanika nga bamanyi nti mufu. Era olunaku olwajjo His Excellency Bobi Wine, President omulonde owa Uganda, yayiseeko mu ddwaliro okulaba omwana ono embeera mwali. Era ebifaananyi bino bye twabalaze eggulo, omwana ono bw'ati bw'afaanana. Mu butuufu nze naawe kizibu okumanya oba omwana ono anaasobola okuwona, kubanga baamuyisaamu enkato oba ebyuma mu mubiri gwe kumpi mu buli kitundu. Ebitundu bye ebimu ne bisalibwako ddala era tabirina. Kakati olunaku olwaleero balina omwana omulala gwe basudde. Naye nga tukyali ku mwana ono eyasuulwa mu ggwanika, yayokebwa paasi kumpi omubiri gwonna. Teebereza omuntu n'ossa paasi masannyalaze n'ogigoloza ku mubiri gw'omuntu nga ogitadde mu maximum heat. Naye naawe oli muntu, olina abaana, olina family mwova. That's why always twebuuza wano nti naye ddala abantu bano ddala bannayuganda, lwaki tuliraba ku bantu bano nabo nga balaajana nga waliwooko ekintu ekimu ekibalumya at one day? Ebyo ebibuuzo bitusuza bubi nnyo, bitusuza titwetegeera. Kakati oyo omwana nga bwe mubalaze, kakati waliwo omulala gwe basudde. Omulala gwe basudde afaanana bw'ati. Look at that young boy. Njagala bannayuganda mutunuulire ebifaananyi bino. Mulowooze ku bantu bano abakola ebikolobero bino, nga si mulala ye famire ya Mwami Museveni, because nga ode eno tevudde wuwe na mukyala we, tewali kisobola kuhappeninga oba omuntu tebasobola mutuusa ku bino bye mulaba. Muntu ki asaanira kino? Muntu ki asaana okuyisibwa bw'ati? Muntu ki asaana okubonereza bw'ati? Mwami Museveni gwe wakeera ku makya n'oteekawo okulonda kuno nga tewali akukase, kubanga singa era wagamba kuba obuyinza obulina gwe Katonda we Uganda oba ow'oku nsi, n'ogamba nti tewagenda kubaayo kulonda, nze sirondebwa, era teri yali kukase, kubanga Uganda yali ebaddewo nga temuli kulonda.
n'oteekawo okulonda era n'okkiriza bakuvuganya. Kakati tubuuza, wateekawo katego kukwatirako bannayuganda kubayisa bwoti nga bw'obayisa bwoti. Kigendererwa ki bannayuganda mwami Museveni baakukola ki? Bazza musango ki? Njagala okere ku makyo oyogere omusango gwe twazza. Tuliwe. Instead of okutta abantu mu pain efaanaganako bweti. Abantu bano tosoose kubatta leero. Museveni ossa abantu. Oviriddeko bannayuganda okufa. Kumpi kuva mu gyenkaaga. Naye nakati owulira tekikumala. Kugamba tonnamatira. Okyawulira ennyonta ey'omusaayi gw'abannayuganda. Oyagala abantu Museveni bakole ki? Mbaaniriza nnyo banange mu studio. Katusooke ne muganda waffe Gerard. Njagala otuyogere ku kifaananyi ekirabikira ku screen. Obuuziza ekibuuzo bw'oyagala abannayuganda bakole ki? Nze ansa yange eri baagala abannayuganda beewaayo battibwe. Because at this point ku ssaawa gye tuliko kati buli omu alinga awanise naye still bakyabatta. Oyo mwana gwe musoose okulaba alina abazadde be. Yinze obviously kiŋŋamba abazadde bo baakoze eki, bo babasse. Ekirala ne wombeera mu lutalo wadde luwa lutalo lutya tokkirizibwa kutta mwana oba omukazi ng'ali lubuto tekikkirizibwa. Era kibola obanga muli mu lutalo era basooka kutwala ki? Basooka kuggyawa abaana abato ngambe nga wazzeewo rescue era basooka kutwala abaana abato n'abakazi then abasigadde nezaabika. This kind of ssaawa zino we batuuse eringanga kwegamba bagenda kutta naye nga tebanaba kutta basooka ne basooka ne bakutulugunya. Omuganda agamba totta kibe nga tonakikeninya ndusu. Naye ne weriba ddi justice will be served in the motherland. Jovan. Bannayuganda okuba we tutandikidde byamaziga naye ng'era njagala kubagumya ng'era bwe ntandika nti bw'oba ofunye ekirungi kyebalize Mukama, n'abafunye ebizibu tubasindikira oyo Mukama Katonda abanyiga ebiwundu nga bazadde b'ono omwana ng'ono omwana. Nti kino ekifaananyi it is one of the many invisible painful pictures that we are not managing to see. It has been happening in installments. I think it is General Gwanju. Yagama, when you have your enemies, don't hurt them once, hurt them in installments. Why I'm saying this, Mr. Museveni's government, it made citizens their enemies. That's why they are hurting us in installments. Slowly and slowly. That's why we should not expect them to change, but we to change on a way we react to the pain they cause onto us, because they can also feel the same pain if we inflict it on their bodies. These are innocent souls. Anyway, mu government ya Museveni temuli innocent souls. From way back he came. He risked young boys and girls' lives. Chobola ba ye kino takiwa mu buzibu nti ffe we twogera waneeno abantu bagamba mu sparing family zaabwe. No,
nabo tulina bayisanga bulolo, because that is the same way they are giving us. They do not spare anyone, not a single small life, right? And this confirms what Honorable Kyagulanyi alleged when he was boarding his family, his children. This confirms that indeed they threw small bombs on Solomon's room. Kubanga bo tebataliza. All those come back to the same conclusion. We are now the enemies of those who are supposed to govern us, those who stole the power. After all, we voted them out. So they are trying to retreat back, in my observation on this image, and so many of them. God have mercy. Tugenda ku bajudge, tugenda ku petition olunaku olwaleero egobeddwa eya NUP ebadde etwala kye twaliyisenga ennongoosereza ennongoosereza mu mpaaba yaabwe aba NUP. Kakati awo wenjagala bannange tutandikire oba tugatteko biki ebivudde mu kooti Jovan ng'abakulu bano batutte ennongoosereza yaabwe, kooti ki kyegambye, and what does that mean mu keesi gye tugendako eya bannayuganda gye balabanga ey'okufa n'okuwona, okusobola okununula okuva mu buwambe n'okulaba scenes nga zino ze tutunulako. Ngenda tandika n'ebirowoozo bino. Waliwo Ugayo is one of the greatest people who have existed abawandiise ku politics and economy. Bamuyita Karl Marx. Karl Marx, defining societies, the middle class, the upper class, and so on. Naye wamusoma alina watuuka somewhere nga are describing as a kyempita ekutiya y'obumonde. So when I look at these judges, they look like a sack of potatoes. Do you know why I look at them? And also, the history has taught us one thing or two things that we can learn from it. When you read Karl Marx's writings, he will tell you that actually, when you use the same judgment, you see that our judges, they are in middle class. And it seems in Uganda, we don't have that middle class. There are not many of them. But history, the recent history has taught us that nowhere, you can open books and books, nowhere that the middle class has liberated any nations. That is the beauty, it comes with it. Chovola bakati buno obumonde bwoba butadde mu kutiya, you don't order them. Okanyuga bukanyuzi kati nabo bino bye bakola ffe tetubalina musuubi era nabo bakimanyi. The other day they met their master. They act like bootlickers. And Museveni is a student of Mobutu Sese Kubo Zabanga. He's learned all these tricks. Inti bo kye balina okukola kimu is to please their masters. But we are just a different kind of slaves. There are those who are on the field. We are in the field. They are now serving in the house, but we are slaves. Actually, we are much better because we have our conscience. We have not buried it. Because the reason why they are rejecting the additional counts is not valid. They were at least
they react like they were not in Uganda when whatever was happening. Nti Honorable Kyagulanyi, they didn't kubanga bintu bibiri ebiddinganye. Yesterday, Museveni's lawyers said that they didn't know that Honorable Kyagulanyi was under house arrest. Nenseka nengamba bano oba biki bye basoma. But you know, the most funny thing, and I want to tell you that Kyagulanyi team is a smart team. Remember, Honorable Segona and others, the legal team of NUP, they did go, I think was Monday what? Was it Monday 5th? A certain Monday. They went off 15th, something, I don't remember, or 25th. They used what they call habeas corpus, what Muntu once ever habeas corpus. They used the habeas corpus, and the Honorable Kyagulanyi was freed on court order. Right? The court ordered the army men, whoever was there at his place, to vacate by a court order. Why am I bringing this? Kitegeeza, the court order eyagoba abasibe kati bw'abanga lawyer wa Museveni saawa eno ye takimanyi nti even the soldiers were chased away from Kyagulanyi's home by law. What is he going to do in the courts? I ask. Kikyagenda okukola mu kooti in first place nga sinatukana kuba judge kuba ate abo bali worst. Baloya bono bagambye nti ffe ekyo tetukimanyi. But even judges are using almost the same scenario. Nabo indirectly bagamba nti bo baali tebakimanyi. Which courts are they serving? Which courts are they serving? Because they are alluding on the same thing. Nti Kyagulanyi yalina okuleeta evidence before the time elapsed. But they did know that the Honorable Kyagulanyi was in Kominkado at his place, his house, where is not a gazette for anyone to be held in. It's not a prison, but they did make it a prison. Right? Naye lawyer gamba n'omulamuzi, the custodians of law, bo bagamba nti ekyo tetukimanyi, nti tekiriyo. It means one of us has to be something else which is not normal. Then another amazing thing, people who are watching us, this amendment is allowed in Uganda's constitution. Nti osobola owaabira omuntu n'ogamba naye yakoze n'ekirala tukyongereko ddala ku evidence gwe tufunye, because when you read on the 15 counts they were adding on to the case which you already have. One of the cases was about the torture of this guy Bob Wine visited yesterday. Is one of the counts, because there is evidence that this boy made a video in support of Bobby Wine, yet was putting on yellow. And days after, he was trailed by security operatives. There is evidence that he was thrown in the mortuary. So they fear that evidence. So this shows nti ba judge already batulaze side gye bakolera. True. Batumaze tuproving nti ffe tuli side eno bagudde olubege. So they literally blocking
evidence kubanga akalulu bakabalirawa from the days of consultation omuntu bagamba nti consultation is on, that is when the electoral process starts. Even after election, now we are in post-election time, people are getting tortured. All that can be used as evidence to Charlie, because everyone who has been arrested, bamubuuza, what is the plan B? Which plan B are they talking about? It means the regime, is still in panic. That's why they're abducting innocent people. And all this is evidence. Chovolama, one of the prayers NUP made in that case is that to ban Mr. Museveni from any elections. Kubanga, historically, we have read from 1996 when he was against Kawanga Semogerere. He came against Kizza Besigye all the 3-4 times. There has been violence against his opponents. But this one was more beyond, because the opponents, now the guy is fighting against a generation. He's fighting something he has never thought of, because they were very sure that all the doors are closed and the windows and the ventilators of power. Then here comes Honorable Kyagulanyi. Most people did not see him coming. So katibano ba judge, as we did not actually singa bakozeeyo ekyenjawulo kwekino ekirumirira eggwanga twandyewuunyiza. And by the way, these people are not smart. Kubanga jjo twabayisizaamu ebituli okutulaga nti balina common sense, at least bandikkiriza evidence. If I was their advisor, what I think, most of these guys are not politically educated themselves. They are not educating themselves about the politics and the history of this country. Chibandikoze, at least they would have pretended in okay, we are taking the evidence. Today we won't be even discussing them. We'll be discussing something else. Or maybe we would have discussed them. Okay, we have one hope in you. Now what are they proving? Inti bobaganyo kuchusa ngaje wenabagamente. There is that chudu mindset that moves around the so-called middle class. Nenze kyenzizamu abantu amaanyi mukimanye nti teriyo nsi yali yeesigamye ku the so most common elites, nti ba elites ne bakola ekibiina ddala ne bagamba nti we want freedom. No, era nze nabagamba the biggest problem of any nation, actually the biggest problem, ngenda kugambayo today, statistically, I think by 2019, the world had 1 billion poor people, the poorest. Ngabavulunkupe. Ngeina 1.5 billion people, ngaba at least basobola ofuna $50. Then nga waliwo group endala erina 1.5 billion people, again erimu ngabo bo living between $1 to $2 per day. Then waliwo gye bayita middle class eri on a 2.5 billion. Abo be basinga okubonyaabonya ensi eno. Mu nkuza y'abaana, whether they participate in society, kubanga bo balowooza nti okay. Actually, this data is from a book, I think it is written, it's called The End of Poverty. That guy tries to classify the groups of poverty. So and recommendations, look for that book, The End of Poverty. That's how it is called. Naye era nina ekizibu ate abantu eyo middle class nga bolaba abajjaaji obulamu bwe baliving. Middle class at a point becomes the begging class, the wenjita.
naddala ng'eye waffe. They are beggars. They live on mercy of others, those who are rich in the land, the political powers. Tovola bakola ebintu ebyekisiru. I think it was even is it Norbert Mao who said that when you're paid to speak like a fool, then your brain ceases to matter. There is a way he phrased it. So these guys, their conscience ceased to matter at a point. So kwaki nkuleetedde eri billion ogitegeere mu nsi yo nawe ensi bw'ebeera nga tulina billions 7 ez'abantu, Uganda enako millions 4, kati kwata kwezo 40 million out of 1 billion ojeko percentage ya Uganda gye contributing. Kati eyo bw'ogijjako okwata eri 1.1 and 1.1, that is like something like 2.5 billion people. What is the percentage of the 4 billion people? Kati ogirete Uganda ogambe nti no kati eyo percentage bw'egijja n'enjiza ku ye Uganda ku 40 million people. What is their number? Their number is not huge. So we should not consider them as a problem. Erogena kisanga nga they won't help. Ife abalowooza nti tetuli mu eyo class yaabwe, the begging class, temundamuna bayitaba, they are beggars. They beg for their freedom, they beg for their survival, they beg for their food, they beg for everything. Actually, to the contrary, since Uganda has no meritocracy, you find nti era bano bagayi n'ebitabo byabwe byonna byakuzizika, baabizizika nga balina engeri gye babayisaawo. So babategeka kukola bintu nga bino. On that note, I want also to talk about I think there is what is going on about replacing the Abakama. What does it say? Resigning and all that crap. What does it say? Whether it is true or not, they are trying to initiate people for bad news so that we divert our efforts. Because remember, in this same case, Electoral Commission was sued. And of course, the head of Electoral Commission has to be sued. Why did he change? Why are they changing him? It means people power and the NUP, they do have a mass evidence that should nullify this election. And for me, when I'm seeing whatever is going on, the behaviors of a judge and everything, I see that these guys are getting ready for the next election. That's why they're intimidating everything. Okay. Everyone. All right. Gerard, what is your take on today's amendment rejection in ngenda kutandika ne issue ya byabakama bw'obanga okola mu company nozza omusango, they can sue the company. Ne company bwe kufiringa ne wayitayo ennaku 2 ne nozza omusango, they try you as an individual. Akitegedde, you know why Byabakama he resigned. Kati nga tuze ku petition rejection. Leave byonna byebimu era he would end up lyekubo lyerimu. Ekirala nga tuze ku the petition which happened. Ennaku nga 2 emabega abaami bano bagenda ne bali ebicepere ne taata wa mubigula n'omusiru atategeera abamanyi kyekiddako. Already bano baali bagenze kufuna order, baali bagenze kufuna order, si nti baali bagenze kumugamba tugenda kukola bwetuti ne bwetuti ffe tusalewo ngaffe anonymously nga bwe bagambye. Baali bagenze kufuna ki order eyo nga tuvuddeyo. Already ejo nabagambye okugenda ekyo kye baakola ekyo already
kibajjamu obwesigwa okubeera omulamuzi incompetence already nga bwe nabagembe constitution article 144 akawaayiro 2 abo beetaaga kukola kulekulirwa nga byabakama nga bwe yakola. The other thing buli we mulaba situation bwe ziti musubire ebintu ebi bibiri, either guilty or not guilty. Ate ne ku misango 15 babadde tebalina ngiri yonna gye basobola gamba emisango wakitukirizeko omusango gumu tulwane n'ogwo musango olwokuba bagambye emisango gina bagigobye ku musango 15 gye bataddeko n'emirala gibadde gikyajja ne bandigambye katutwaleyo guno era still bandibadde guilty. Emisango gyonna wabaddeyo evidence era ebbanga babadde bagenda mu gino emisango ne bagamba guli ogwo tusobola okuvaawo nago nga balaba emisango gyonna gibakka mu vvi. So ekyobusubi kye bakoze bagambye we have dismissed. Ekirala ku zimu ku nsonga mbu Bobi Wine kyasobola kuleeta bujulizi mu budde olw'okuba yali under house arrest. Kooti ki eyayisa court order okugamba abeere mu under house arrest nga yeetoloddwa abantu b'amagye? Ab'amagye baali bakolawo ki? Baali malumonde. That was illegal detention. N'olabo piano n'avaayo n'agamba olw'okuba tutaddeyo abasirikale twagala ayinza okwetuusaako ekibi. N'omulaba ku TV ng'akyogerera ddala mbu piano otegeeze nanga? Enanga yennyini yagamba ensonga waliyo abasirikale ayinza okwetuusaako obuzibu. Ensonga waliyo kulwaki wali abajaasi baali bali malumonde. Ekirala in Uganda justice systems za mirundi egi ebiri, omwavu n'ayina ssente. Oba akankiteeke mu ngeri bweti, waliwo systems bbiri. Woba owagira gavumenti ng'olina ssente n'abasigadde abalala. Bajjaji bano be mwolabye bantu bagezi, cause okubeera judge it takes olina okubeera I think 10 years ng'obadde mulamuzi ku lower wherever rank. Then judicial commission ekuteeka mu group president n'akwapointinga, then parliament ne confirminga. Mukiraba bulungi? Mu nsi ezimu like here district judge bantu be bamulonda. Mbuulirayo judge yenna mu Uganda wadde wa kumuluka oba wa ku kyalo gwe mulonda. Ky'oba olaba justice system ya Uganda yonna yeetaga kuyiwa. Wano Trump nga tannavaako yagezaako wali omukyala gwe yalonda amuteeke mu Supreme Court asobole okuyisaawo certain policies in his favor. Naye at the end of the day policies yagezaako okuyisaawo tezaamuyamba n'aluzinga akalulu. Yesterday Biden president aliko kati yagambye woba omanyi oli mulamuzi nga Trump yakulonda resign. He passed it. Yeah, buli mulamuzi oba either bagenda kuteka mu review cause bali bamanyi yali alonda abalamuzi n'abateeka mu bifo by'enjawulo
aba serving his interests. So by passing it was like an order from White House. Ndabira ddala Kyagulanyi ng'azze naye agamba nti banaye buli yalondebwa taata mu bigula addeyo mu kakiiko. Addeyo mu kakiiko oba walondebwa taata mu bigula lekulira oba addayo mu kakiiko kakusengejje. Kyekigenda maaso wano new administration, new policies, buli kimu from bottom bitandikira wansi. Era that one passed yesterday. 5 days ago, AG wa Electoral Commission yagambye he wants ayagala kooti esula omusango gwa Kyagulanyi yenga ye. Mulaba abantu betwina Bannange Simbu yagambye Bobi Wine bwagenda mu kooti ekooti ejja okusalawo nga kooti. Ye yagambye wadde ne kooti tenga tennatula 5 days ago in the independence yagambye ayagala kooti esula omusango yenga omuntu. AG wa Electoral Commission ye gwanga limulimu. Already Electoral Commission it has this it's like its interest. Era nsasidde nnyo ono omukyala Hajjat azzeeko bagenda mukozesa. I know. Era singa mugezi singa naye nze bwera nze kyemmanyi talina choice naye. Talina choice era bw'agamba guno mulimu sigwagala bajja munyi afunye these threats. Tomanyi, so I feel sorry for her and naye Bannayuganda kambazemu amaanyi. Principal yatugamba tugende mu kalulu. Abantu agamba yinne tugenda mu kalulu bagenda kabba. Yagamba tugende mu kalulu to be exposing. Akalulu kawedde tekyekiddako tugende mu kooti. Ate kooti ngazize tugende mu kooti to be exposing. Mwanditegedde mutya? Mulaba twabagamba tukozesa bwongo. Truth. Utegedde? Webale nnyo. Obadoba style. Yeah. Okay. Tugenda ku issue ya gerrymandering bannange enono issue jabetaaza ebitabo ne kalaamu. Mwali badde mufuna ebitabo ne kalaamu kubanga issue kwe tulaga eya gerrymandering erimu figures. Mbadde netegereza wano abasajja nga tukola preparations za show ebaddemu figures. So mbadde nkusaba funa ekalaamu n'olupapula tugenda kukolamu bwe tuti katono then tukomewo ku gerrymandering. Okay, mukulikeeyo nnyo mukuwumulako okwo mbagambye nti tukomawo ne gerrymandering. Abantu abasinga waliwo ka map kemuzze mulaba akabadde kayitingana nga tubalaga ba MPs abava mu bitundu era nga twebuuza criteria ki ekozesebwa okutemaatema districts zino oba regions zino, because tosobola kuŋŋamba nti
ekitundu oba region esingamu national parks, okay, region esingamu farms, region esingamu mu bufunze ensiko oba ebisenyi oba abantu abatono, ate yo erina ababaka abavaayo oba abagikiikirira nga bangi nnyo okusinga region erimu capital city, erimu industrial areas, erimu so many things. Wano nno njagala tuwulirizeewo n'obwegendereza obw'ekika ekyensusso owulidde, so that omanya nti ebintu by'abasajja bano engeri gye babikolamu bagamba Abannayuganda nti be basosola mu mawanga, naye bo baalibanga ddala be basosola mu mawanga. Lwa nsonga nti bw'ogenda okutunuulira regions zino eya Buganda oba tugeze kale Central Region erina aba MP oba ababaka abagikiikirira 91, okay? Abasajja bano bajooga. Musajja Lukwago ne bweyagala naye mujooga, basajja mmwe mujooga. Kakati bw'otunuulira map ya regions zino Electoral kwe basinzira oba okulonda kale tugambe ababaka n'okutemaatemamu ebitundu okulaba ababaka kyaba n'abikiikirira. Buganda region erina ababaka 91, Eastern region erina ababaka 81, Northern region erina ababaka 84, Western region erina ababaka 207. Oyinza okuba toli sure ku nsonga zino, kyekituleesa wano abasajja bano abakugu okusobola okuyamba okulaga ebintu bye twogerako nti bituufu. Waliwo abaŋŋambye nti tebalengera bulungi maapu eno, katugikomyewo mugirabe oba katugibaletere mu kifaananyi ekinene mugirabe. Northern region mu Uganda yesinga obunene erina ababaka 84. Buganda yeddako erina ababaka 91, Eastern erina 81, Western region erina ababaka 207. Tetujja kizza kwani avaayo, naye njagala tumanye ebintu bino byajja bitya, kubanga bw'ogatta ababaka abava mu Central region oba mu Buganda ne mu Northern region ne mu Eastern region esatu bakola total ya babaka 251. That is the total. Naye Western region still esigala esinza ababaka, ng'ogasse region zizino ezisigadde 3 zikola ababaka total y'ababaka ba 256. Kati Western region yokka ate ye erina ababaka 207. This is unbelievable. Waliwo ebintu bingi bye tubadde tubuusa amaaso mu Uganda, naye ng'ate bikulu mwetaaga okubimanya. Musobole okutegeera nti Mwami Kyagulanyi bw'ajja biki ebirina okukyusibwa oba okukolwako immediately, kugamba nga tetunnasimbula kigere kyonna kudda na mu kiba nanga ababaka baffe abalondeddwa biki bye bagenda okukola, kuba twagala ababaka baffe abapya, abaana abato Bashamimu Malende baani bagenda okutuuka mugundi mu parliament nga bamanya ebintu ebisooka okukwatibwako
nti twetaaga okusooka okuzza ebisanja mu constitution, twetaaga okuzza emyaka mu constitution. Kakati ate kino ekyababaka ba parliamenti mwagala kisigale bwe kiti. Kakati kyekiri kye mbagamba nti ono omusajja yatusiba baluyita luki bagiyita nkalu abaali bakutte ku kigwo oba abantu abalaba ku kigwo Gumbya. Omusajja bw'akusiba enkalu aba akumaze, because oba tokyalina w'osobola mukwata, oba tokyekyusa, oba tokyalina maanyi, oba tokyalina ki. You see? So kakati nabana abasajja kye baatukola owulidde nti kati gwe ne bwe mugamba nti mulonze mutya, tolina kyosobola kendeeza ku babaka ba parliament Museveni baleeta kumusalirawo kuyisa biteekateeka bye. You can't, because aleese ababaka bameka. Ye abava mu region ye eno jabbira akalulu oba ente gye zironda oba amagye gye gagenda okulonda, wavaayo ababaka, omuwendo gw'ababaka abasinga ababaka abava mu regions endala essatu ezikola Uganda. Jesus Christ. Kakati wano wenjagalira Jovan Kalyango ajje atuyisizeemu mu kintu kino mu butuufu tulabe what went wrong in Uganda, what exactly went wrong. Wano twatukawo tutya, because omuntu asobola okukubuuza nti naye kati bino byonna bya happeninga, ono omusajja yabikola abantu baliwa, balabawa, yakyusa atya constitution, yatema atya mu Uganda n'afuna ababaka abava ewuwe abenkana bwe batyo ba mu region ye abasinga n'ababaka abava mu regions 3 endala ezikola Uganda. Jovan wanje bibyo omanyi nabadde nsoma wano eno ku story z'aba Mau nga balwana. Abasajja abo abalwanyisa abazungu balina either okwanganga omuzungu ng'alina emmundu ng'ekyo ne kibalema nga babatta bangi. Ne bagamba mumanyi kye tugenda okukola, tugenda kukozesa deception, oba mu Luganda kitegeeza to appear nti tukola kino naye nga tukola kirala. Era mu mbeera eyo nga ne bagamba naye tugenda kukikola tutya, ne batandika okwesiiga ebyo bye balidde nga bawunyanga embuzi, bw'ali endiga nga yeesiga omuzigo gwaki gwayo, bw'ali ensolo endala nga bagwesiiba nga babawunyirira. Kati bwe yadduka kati ng'ono omuzungu tategera direction ono muntu oba si muntu, kubanga ekivaayo kivundu. Bwe batyo ba Mau baakuba omuzungu hands down. Lwaki ntandikidde nti bano bagayi nga sinabawa numbers, kubanga natunuulidde bino ne ngamba look, kibaddira nga bakozesa deception nti bakugamba tukola kino nga bakola kirala. Kati ne bano abasajja ba Museveni okuba eyo knowledge abantu tebagirina, kati bo balina access ku search information era bakozesa techniques ezimu. But ba Mau ekyenjawulo ku ba Museveni bo baali bakikolera nsi yaabwe kuginunula, naye ate bano bakikola nsi yaabwe kuginnyika. Nti omusajja n'agamba nti bonna bagaggawale, n'alondamu abagaggawala. N'alondamu abagaggawala gwe nga tokimanyi, n'agamba emyoga, era emyoga nga gina gye myogerera. Okitegeera? It is not by mistake. So how did we got here? They used the deception
okututuusa wano n'agamba nti to creating our districts. I'm coming to this point. Let us create districts. Bwe yatandika ozicreatingawo ng'era alina gy'akola ki gy'asinza okuzicreatinga. Kati nammwe kati kye bakola amawulire okuba bagalina kati nga mmwe ab'ekyotera babawa ka district nga mujaganya nga bagenda ekazo ani nga babawa endala kati ziri tebaziraga amawulire galaga eno. Kati mmwe aba northern nga mujja naffe we want a district, we want a new district. I think it was Eastern mulidde emmese mukoze eki ebyo bajja biraga nga nabo bacreatingawo more important districts. Deception. Now to the point, ayina pen wandiika bino ebigambo. Facts. Nakutte the source of information. Nakutte Electoral Commission database, nenkwata UBOS database, nenkwata World Bank database. Nga interest yange nkutte Uganda, nengimenyamenyamu. Nenkwata regions, nenconsulting abantu ab'enjawulo okumbuulira ddala from the ground eno district eri considered mu region ki, cross checking bibino bye nasanzeewo. Mapu eyo giraba bwe yeefaanana obunene. Kitundu kye kyandyesanze okubeera ne districts ennyingi. Of course, northern region. If we are dividing according to the size of land. Naye bwe tuba nga dividing Uganda proportional representativeness. Central region yandibadde ne districts ennyingi because it's the most populated one. Kambagondezeemu nti ekitundu ekisinga obunene lwaki kiina districts ntono oba constituencies ntono, it's because kyekibadde kitamulonda all along. Ebitundu byolaba byawa districts ntono manya gy'atalina bululu oba gye batamwagala. Kakati omukulu ono gye yassa districts ennyingi gye yali alishuwa ku bululu bw'alina okufuna. Kati tubuuza nti omuntu alina region y'emu nga ye mulonda atajja atya ng'awangudde akalulu. Genda maaso. Kakati, when you look at the land by size, northern Uganda should get the biggest number of districts. When you look at if nga tuzeeyo ku kiri kye bagamba nga bakuli nti service delivery, ne kambabuulire, there is no country has developed by increasing the number of administrative positions. Actually, those administrative positions, they rather divide people to create bali abantu benagambye abali in a sack of potato. To create more beggars. Kakati kibakola, this is the most amazing thing. Nti Uganda oba Central, actually ku map ya Uganda kati n'ekigambo Buganda bakijjako tekiriiko. Buganda has only 27 districts, the most populated area. Netugenda, northern nga bw'ogiraba ennene has 40. Western, as small as it is, it has 41 districts. Then Eastern, 38. Katomanyi is already amaze okugaba every woman MP Katolo bagenze. Right? Katolabi awoka akubiddewo. Then now creating a constituencies. Katako kapati ako kajamu bati abamemba parliament 207. Naye abateekawo nammwe eno n'abalaga ate no what it does, it publicize what is going on ewammwe n'abategekera n'ezi by elections. How many by elections that were in Western Uganda because of new districts? Eyo tebategekayo nga bakimanyi nti tubalinze wano mu party 2. And here we are. No gain and no the arm officials. The most people that appeared
as army officials, where do they come from? Why did I dig deeper in this? I saw the NUP pundits and the propagandists coming up with different figures. These are the real figures, guys. I took time. Nganze statistician wa what? Nengamba, let me dig deeper. What is the economic impact? Why is it done? Then another indicator nationally. How much does someone need to spend in an election? Because those are all economic opportunities. The last time I checked, NRM alone served at least 60 millions to each and every member of parliament yali contesting. Which region took more? Okitegedde kati ako kaveeko obuyinza obwa bupapajjo kati kubisa million nkaaga times emirundi 270 ofuna sente meka. Nengenda another interesting fact. Nengamba, okay, how much does each region contribute to the general economy? Actually, 80% of the economy, Uganda's economy, survives between central and the eastern. 80%, katibali abala ne bajja ne 20%. But then what is most amazing, Buganda region contributes more than 60% alone to the economy, right? But how is it distributed? And also another fact I discovered analyzing this database, I noticed one of the things, Honorable Chagulanyi Kola, we have to organize an immediate census. Yeah. The populations they are showing you in these regions, they are inflated. There is overestimating and underestimating of certain regions. Tetusobola kuba era nzirayo ku argument zange Uganda tesobola beera ngeweza population gye bajuwa. You know the indicators. First of all, abalonzi be bagamba nti Uganda ina millions 18 era I pray that NUP included that in their judgment nti no voters registers zino ku revisingibwa zino kuddibwamu. Uganda tesobola kubeera ngeweza abantu abagenda oweza emyaka 10 abali mu kakaaga. That is not feasible. So, tulina revising a population yaffe. Because we're not the World Bank eja information ku Uganda Bureau of Statistics, but even Uganda Bureau of Statistics, the people who influence the decisions, they are still from the same region. True. So they cannot give you, and they are not able to give you anything. Then, Electoral Commission, people who influence decisions, they still come from the same region. And remember, they originate from the same plant called Museveni. Kati kitegeeza ensi yonna yonna. Nene bw'okozesa statistics zaabwe bwano babadde bakiwakanya. Another indicator gye natunuulidde. Nengamba wait. Bwe baagabira municipality ya wano bwe baagissaawo sente mmeka ze baateekawo. Kati ezo zonna zi municipality. That is money giving one side. Bw'okimanyi nti every office eya MP, waliwo distractions. Every office eya MP at least erina abakozi 10. Kati kwata abakozi 10 times 27. Ezo 12 mu mmeka? And also this is on record that
most NRM cadres from any other regions, their secretaries are coming from one region. Huh? At least I sampled like 15 members of parliament who are coming from NRM. And those include my former MOP Kasolo. His secretary was coming from the same region as that of Second, as that of Meria Chambade, as that of Vincent Bamulanga Chisembe, on record. Deception. Another indicator. Even when you use the UBOS data, you find out that other regions, Central, East, and North, they have at least 34 million people. And they are represented by 256 MPs. Then another region that is inflated by population. Also, okay, let us go by UBOS. Is 11 people. They are represented by 250. Then I want you to divide the 256, divide by, okay, no, do the other way, 34 million divided by 256. Then you will get the ratio between MOP to voters ratio. Nti buli MOP muzino region endala on average akiikirira abantu bameka. Okitegedde? Yeah. Kati ekyo bw'okivaako na ogende ne mu Western okwate abantu ba MOP 270. 270 oba dividing emu million 11 olabe bakiikirira abantu bameka. And let me first reply to this person. Sultan, you have a very big problem. And you have a problem with yourself. Having said that, back to the point. Let us be inquisitive. Let us do this. People find it sectarianism. That's what they say. They call us tribal. But these are facts. Since then, dividing Uganda went. Gwampakanya later database ya gundi tugende mu parliament tukole roll call. Yeah. No, it is simple. Let us go to parliament tukole roll call. Tugende wala tugende mu UBOS bakubulire how many districts does Central Region have and how many people stay there. If the issue is about increasing service delivery, or if the issue is about proportional representation, why are you increasing districts? If the problem was about proportional representation, we should depend on the population size, right? Chobola wambade ngamba nti buli million 11 ez'abantu bwe ziba nga zikiikiriddwa ababaka 270. Then ziri million endala zandibadde asatu mu ennya zandibadde zikiikiriddwa bameka, because that is that is 3 times. This one is a third of the other. It means you have to get 270 times 3 to get each region. If that was about proportional representation. So Uganda will end up with how many MOPs? Uganda, tubale 270. Let me calculate. Times 3. Let me calculate for him. Maybe he will be fine. 27 times 4. But tubanga tubaze nti kitegeeza Uganda bw'ogenda ku rate ya Western yetaaga ababaka 1,000 mu 8. 1,000. That is what you'll be needing to be represented that way. Kati buli mubaka balina asasula sente meka. In only their salary. Ate tebaali badde bwe bati Jovan. Because according Western ku bantu berina bwe berina abantu ababaka 270.
Ogenda kumbala ku census eriwo. Kitegeeza nona oba central yali badde n'omuwendo ogwo times 3. No, the thing is, even another thing, the weight. Because 50 million people in central. Even another thing you should look at, it is simple, the weight of voters. The weight of voting pattern, according to the population, Uganda or Central Region has 0.3 is the heaviest population. Kati yandibadde esinza naye nze nkitutte ne ngamba nti okay, let us take it as an axiom. We take it for granted. Nti tugambe okay, proportional representation. We region tugiwe otegere how heavy it is. Kugamba basically eno era bwogenda ebyalo biri bimeka mu Western Uganda. These are things we need to look at and use. Obote did the same thing. There was Apache North, Apache East, Apache South, Apache Central, Apache Municipality in his favor. This is what we are telling you. Togena kubanga ne facts amweze mugama. No, the problem ebadde banagana babadde bakwekaki information eri critical ngeno. Katuyambe n'omulala wano bamuyita Nahereza. Nahereza agamba nti ankole ankole we have 48, Kigezi 22, Bunyoro 28, Rwenzori 31. We don't mind about what you are talking about because in Buganda oba ne North naye erinamu aga mawanga kuba kati wano oyogera mawanga ugamba nti kati ankole Kigezi Rwenzori ne Buganda naye erina Western Buganda, Eastern Buganda, Central Buganda and whatever. But tugende tutunulire gwe tuwe baina ziterego ba Western Nile baina ani bonna baina Bugishu baina Busoga. Nahereza wano kyetuliko twagala kujja kubalaga nti Nahereza mwe mulina ekizibu when it comes to okubeera abasosoze because tosobola kuŋŋamba nti because mulina Kigezi mulina Ankole mulina Rwenzori then Buganda tebiriyo oba naffe tulina Buddu tulina katumubulire Buddu then Kyaggwe tulina ani Kochi the other side then tulina Buweekula naffe tulina amasaza munna Kyaddondo tulina Kyaddondo kakati bwe tunagenda kugamba ndi buli saza abantu abenkanankanamu tubawe bamemba ba parliament nga abenkana ewammwe gwe ebyo ebintu byoyogera Rwenzori almost 60% of the region ya Rwenzori mulimu nsozi tekuli bantu. No, another thing, another finding out kamweyo kano ka fact Ankole it's national parks kati kyogamba bano bamemba ba parliament Nahereza bakulembera national nsolo eziri mu national parks. Mbadde njala nyonyoleyo kana akalala wajira ngiremu awo. When we were analyzing the database of Electoral Commission voters register, the region with the biggest number of ghost voters is Western Uganda. Yeah, kituufu. Because lwaki waliyo ku polling stations akasanvu mu 81 eziri ghost 145 ziri mu Western Uganda. Anti wulira kati ebyo Nahereza tayagala kubiwulira. These are facts, you can choose them or not. We don't make up anything. Here we only tell you the truth because we are aware if you are uncomfortable with whatever we say, courts are there
Our lawyers are ready and the figures are there. We are not the one who designed. We are just stubborn and inquisitive in a good way. We want transparency and we want fairness. Nabadde nkutene ekintu ekirala. Bano abagamba nti these other regions they are sectarian. There is another indicator agira ddala Muzeeyi Museveni ne bakyali be nti be basinga okukola bino ebintu. Tudde balooya be abagenda omuwolereza omusango gumuli mu Bulago. Genda okebere how much did they ask for and where the majority come from by names. Ombulire komawe wange ombulire. Gerard gena maaso. Gerard. Oba ntandikire waawo bamukubala. Naye katandikire mu kubala ngattire awo. So nze mu findings ze nafunye mu Uganda mumberamu 45,000,000. Ba MP 5 mu mukaaga. 26. Kati nze nabazeebazeemu bo dividinga kitegeeza MP omu representinga abana Uganda 8,555,555. So proportional representation. Bafune peni bawandike mufune peni n'olupapula. Kati tugenda wa accountant. MP omu mu Uganda are representing abana Uganda 8,555,555. Right. Wetubanga tuli 4,500,000. Ekirala MP omu wobanga bamumalirako obukadde 10 buli mwezi. Kitegeeza buli Munnayuganda ayinza aba afuna 1,000 mu 10 ez'obwereere nga tetulina ba MP. Buli zezo sente buli Munnayuganda asasula 1,000 mu 10 buli MP gomulaba oyo kitegeeza buli mwezi omusasula 1,000 mu 10. Minimum wage ya Uganda MP umanga mumalako obukadde 2. Kitegeeza buli mwezi buli Munnayuganda amusasula asasula buli MP 2,200. MP mbanga mumalako obukadde 4. Kitegeeza buli mwezi buli Munnayuganda asasula 4,000 mu 8 kangame 15,000. Minimum wage ya Uganda it's 6 minimum wage ya Uganda kakaga. Ekyo kitegeeza bwe tubanga tetulina ba MP ge musasula milioni 10. Kitegeeza minimum wage ya Uganda ng'ogaseko liri 1,000 mu 10 ziba kitegeeza buli Munnayuganda minimum wage ya Uganda yandibadde 82. Katudde mu logic. Mu Uganda mulimu amateeka era agafuga engeri districts gye bazi creating kantandikiremu like US is a good example. Waliwo Senate n'obeerawo House of Representatives. Waliwo etteeka ligamba buli representative akiikirira abantu abatasukka 3,000. Kyoba olaba buli region erina representatives with proportion to the population. Kyekimu ne Uganda kambasomere kati etteeka eriri mu Ugandan Constitution. Article 63, Subject 3, Clause 2, egamba, the boundaries of a constituency shall be equal to the population quota. Mukifunye bulungi? Nga tuvudde awo,
subject, section 5, subject clause 1, egamba, the Electoral Commission shall review the division of Uganda into constituencies within 12 months after the population results of a census. A review byabaka maino jitwa. When I know call a review, the districts kitegeeza buli districts ejja kugabanyizibwamu okusinziira ku bungi bw'abantu. Ky'oba olaba mbogenda mu north nolaba like ena districts ennene si nti lw'olwokuba balina abantu bangi, nedda ettaka ddene naye abantu batono, so bagenda batematemamu okusinziira population density, obungi bw'abantu per square miles. Abasoma SST mukifuna bulungi. Ekirala ku namba z'aba MPs okuva mu West ng'ate abasinga ba NRM, ekyo kitegeeza for any resolution yonna gye bateeka mu parliament, aba opposition mwena ne mwe mulonda bali mu West buna ne balonda, era resolution ejja kuyita ng'ogassemu n'aba opposition be bajja okuwa bribes. Already muli batono naye ate bajja bagula. Resolution ebere in the end mu favor y'abalala. Consequences. Kino kiteeka batya abannayuganda mu matigga obuzibu bwe tuyina n'ennamba gye mulaba. There is tetuyina equal resource allocation. But Parliament bweyisa grants for every district, negamba tugenda kuyisa obuwumbi bubiri oba obutabalika bubiri, ne bagamba okay, buli district egenda kufunako kyenkanyi. That's equality. Equity kitegeeza wadde abantu badde kyenkanyi naye omwavu n'omugagga oba wadde kyekimu, naye si kusinziira ku kye beetaaga. Mulaba we bayisa budget era West ejja kufuna kusinziira ku districts zeyina, si kusinziira ku bantu byeteeka eriwo, si ku nnamba gy'erina y'abantu. We bayisa simanyizi local grants for local council, biki byonna babagamba okay, tulina districts meka, maybe 5, tulina sente meka bweziti, okay, alright. Kati district eyetaaga nnyo obuyambi kangambe ng'eri mu north befuna kyenkanyi ne district already yagagawala edda. So district ezakulakulana edda zandibadde zifuna katono, zino district zikyali wansi ne zifuna sente okusinziira ku obwetaavu. Mukifunye bulungi? Ate kankusalemu ekirimi oba kuli ekimuli. District zino z'owulira mu region ya Nkole oba mu Western region, zonna tolowooza nti zifuna obuyambi ku mutendera gw'oyogerako. Era teriyo districts zikulaakulanye oba constituencies omuva ababaka bano, kubanga nzijukira around 2013-14 kyazuulibwa nti waliyo district emu mu Western region sente zaayo zonna okumala emyaka 5 emabega zaali zigenda ku account ya muntu. I think eyo district oba yali eyitibwa linnya ki, naye nga sente zaali zigenda ku account y'omuntu gwe baali bayita Kirumira, oba district yali Kiwuruhura oba yali ani. Ne bagamba nti banka oba abawandiika amannya
aga sente ezo ku account, I mean aga account ku balinga bateka sente yasobya yakola ensobi yakola mistake mu spelling mu kifo kya Kiruhura district n'akola Kirumira district, kati sente ezo ne zigendanga ewa Kirumira for over 5 years. Bana, this is impunity we are talking about, and bino ebintu bye tuwogera mazima. Sente zino zigenda mu nsawo z'abantu, tezigenda mu madistricts ago ge babatuuma. That's why twabaga nti waliyo omubaka mwankola eyo era tujja kubinoonyereza wano tubibaleetere nga talina district temuwera mu bantu 100 mu constituency. Nja kubaleetera constituency ya Mole Kamukama. President Museveni yazukuka ku macha n'agamba muterewo ono constituency because yalina okuleka omulimo gwa State House. Simanyi ki kyabatuukako oba mama Mubigula yakeera ku macha nga yeralikirira Nakalema okubanga alabika akukuta ne taata Mubigula. Taata Mubigula okugoba Nakalema, I mean okugoba Mole Kamukama, creatingira district. Ne district yeyo sirowoza, I mean constituency eyo sirowoza nti gyeri obeweza n'abantu amakumi ataano oba 10. Genda maaso Gerard. Alright, kati ngenda kudda ku ensonga ya parliament. Nene ewunya parliament eyo etajjula yabaaki kyobalaba bwe nali nkyali e Kampala nga buli buyita ku parliament is under construction. Ekirala wetumala tulina aba MP 5 mu 26. Ekyo kitegeeza singa buli MP wakwogera netugamba luno lunaku MP gundi yajja okwogera mu mwaka mulimu ennaku 365. Kitegeeza mu mwaka gumu tuba tukyalinayo ba MP abatana bakwogera. Sokodde mwako singa kangambe singa twali tugamba MP omu luno lunaku lulwe aw'ensonga ezikwata ku bantu be ne tumuwa obudde ayogere olunaku lwonna ensi emuwulire aveewo. Mu mwaka mulimu ennaku 365 ng'otaddemu ne weekend. Ekyo kitegeeza mu mwaka gumu ba MP abamu tujja banga tetunabawulira. Kitegeeza kijja twala emyaka 2 buli MP okwogera okubanga asobola okufuna obudde obwogera. Yeah, obudde obwogera. Kati MP wabanga alina emyaka 5 kitegeeza ekinene ennyo ajja kwogera emirundi egi 2 ajja kuteesa oba bamuwulidde bate bamuwulidde nga kwotadde ne ba MP aboogera ku weekend nzigasseemu naye yonna Uganda tujogera. Ayi Mukama, nze totuviirayo kubanga genda mu maaso. Nze ku nsi ezisinga zendabye nga ne Kenya mwogitadde bo balina simanyi baba governor. Naye buli nsi MP member of parliament abaina etteeka ligamba MP alina okuba nga representinga abantu abatasukka mu bantu bano oba abatakka mu bantu bano. Nfunya bulungi kati bo mbadde sinaba balamu bulungi population eri mu west naye according hypothesis yange egamba MP mu west buli bofuna ba MP abali mu west manyi 27 ne ka population akali mu west ekinene nnyo ayinza oba nga representing abantu abatasukka mu 12. You can imagine. Yeah, exactly. Yeah. Bino bye tuwogerako bannange ne mutulowooleza nti tuli baki tusosola mu mawanga. Twababuuza nti Katumba yajjawa empapula, I mean yajjawa emikono egyamukkiriza okwesimbawo because Kyagulanyi ye yaleeta n'emikono ne mumugamba nti
tegimala oba gino mifu tubabuuza Katumba yajjawa emikono bino ebifaananyi bye tubalaga kati kino kye tukulaga wano it's current just recently ndoza kyadde kya yesterday oba today ku ssaawa eno alina vice president wa NRM wa Eastern Region Mukulu Kalyango kanyingire mukatini Wanji Mukulu Kimbugwe yes mbazeemu wano kati ku proportion ya bwe nagambe ba MP bonna ngo bagasewamu 526 buli MP aba representinga mitwalo 8,15,5 kati nengamba okay MP omu representinga abantu emitwalo 8 katugambe ekyo kitegeeza mu West bofuna ba MP 207 kitegeeza mu West mulimu abantu obukadde 20 mukamu mwemitwalo 6 so mu West yeina population esinga mu Bogata West abantu abali mu West benkanankana n'abantu abaliwa Uganda nga nabali kalangala kotadde actually baberamu kati kankugambe the actual figures West has around 11 million people and when you divide that by the MPs that represent them kitegeza buli bantu emitwalo 4 balina omubaka half of the average number kati ate bana b'ebitundu ebirala on average of millions 3.4 zikiikiridwa abantu 256 buli bantu emitwalo 13 bakiikiridwa but you see the whole point is that Museveni is not interested in development of our country. Nti ne bano bennyini abantu emitwalo 13 kukiikirirwa omuntu omu. It is huge. Uganda okubeera ne districts 146. That is heavy. Era lwaki etteeka ericreatinga districts lyashiftingibwa. Who creates districts? Bagenda ne electoral commission nereeta ne beereesako mu parliament but already they have the numbers in parliament. Yagamba awo tulina wabuwagiza mu creatingewo. Okitegeera? Byabakama ayina okutuwa review because wabeerawo census aba ayina okusindika review after census census wegwa aba ayina emyezi 12 months to send a review. Okay. Kale, kakati banange abali ku Kimbugwe Live. Kaseera kammwe twagala mukuba amasimu mubeere nga muteesa ku nsonga ze twogeddeko naye bw'okuba nkugayidde beera mu bufunze kuba banno bangi ababeera ku line ababa baagala okuteesa. Mutusindikire voice note ku namba eno gye mulaba wano tusobole okubanga tusobola okubawuliza tusobole okubanga tuzanya voice notes ezo naye kwegayidde bwe wesindika voice note tosukka 1 minute please tufune voice note eziwerako. Hello nange sebo yes sebo genda maaso yes sebo mobile program eno ey'okutematema district tusaba muba mutusomesa please call kuyita abantu kugamba video zino zemukola naffe tugenda kuzibongerayo ku ground era tuzitekere ku CD abantu kati mama wange oliwo omukyala ng'oyogera olina abantu mulekera okuwagira NRM kubanga NRM teri ku interests za abantu bali bannamali bali mu creating they're shrinking our network abana Uganda basaze muri kyogerako
tulabanga ne Uganda nti okutematema mu district. Hello? Genda maaso naye network ekutawaanya simanyi lwaki muganda wange. Okutuka katulabe munaffe omulala ojja kuddamu okube. Hello? Ennyabo. Kale ennyabo nawe weebale kulaba. Bannange tutandikira ku kiwamba abantu kye mwatandikiddeko. Ekiwamba abantu mu ggwanga Museveni yakitegeka nga kirina okubaawo. Bakadde baffe babiri mu mpisa abavubuka ekimuluma ssaawa zino tannatutta ebyokulwanyisa bye yaleeta mu ggwanga birina emusala ennaku emuluma. Ayagala bitutti afune essanyu. Kyagaanye omuwa Kyagulanyi akyagaanye. Amulinda aduumire naye kikyagaanye. Era naffe twagala tumulage tugenda mujjako mu mazima n'obwenkanya. Ekya disitulikiti ekyo kyo yakiteekawo obviously ng'akimanyi bano ne bwe banaakola batya gyayagala nnamba y'abantu. Ate kasita tumutanda ne tumuleka mu woofiisi tulaba tubadde ne minisita w'e Karamoja ne minisita w'e Kampala ajja kutandikayo ow'Ejjinja atandikeyo ow'Ekiboga bw'atyo Bameriya bonna bajjenga baminisita b'empigi. Yalonda yateekawo n'owakanyigo k'eruweero naye ab'eruweero tebalina kye baali balabye. Kati era tulina omugumba tetusobola muwaakadde nera Kyagulanyi olutuuka omupi bonna baakufuluma alaba MP 150 oba baagala oba tebaagala tetulina kyabbakolera. Ne150 bangi. At least tukendeezeeko ku ekyo naye nga mwebale kuweereza mweyongere ddala mu maaso ekintu kyo kigenda kyeyongerayo mu ggwanga kumanyika. Weebale nnyo weebalire ddala weebalege. Katulabe munaffe omulala. Hello? Yes, sebo. Bakulu mwebale program eno. Yes, sebo naawe weebale kulaba sebo. Twongera kuyiga. Amiina. Kaakati nze njagala nkwate ku nsonga y'aba justices bano. Kuba singa aba justices bano babadde bamanyi omukulembeze nga Museveni bw'akulonda parliament n'ekutongoza Museveni tasobola kukugoba. So tebali liable to him baali badde babeera fair ne basala bulungi emisango. Naye ku musango gwa leero ojja kunsonyiwamu ngenda kwesala max. Benga abannuuku leero tweteebye eggoolo. Otyo? Tetwakoze nga Field Marshal Idi Amin bwe yatulagira. Ogenda mu competition where you suspect unfairness olina kukuba knockout. Otyo? Omanyi amateeka, law is not a matter of logic. It is a beneficiary of lapse. Obolaba nti historically waliwo abantu ng'ensi yonna emanyi yasse naye ne bamwakwitinga. Kati olwaleero nalabye nga omukulu Sseggona ali mu kattu. Yawadde abalamuzi opportunity omuteeka ku defensive. Jjukira bano abalamuzi already omusango baagusaze dda in favor of Museveni. So kye baba banoonya is get pass. Get pass byebyo ebibuuzo bye baakubye omukulu Sseggona kati kasita bamutadde mu defensive n'atuuka ne ku level y'okwapologizinga. Era nze bwe baamaze n'enteeka ku Twitter kutulidde. Naye ojja kulaba nti mukulu wa MPA yali wa Meri. Y'ensobi y'emu gye baakola mu musango gwa Nsereko. Era baakola lapsi. Ogenda otya n'omusango ogulina ba witness naye nga tolina abduct. Awo we waabadde akattuka omusango guno. So nze mbadde ndowooza. Hello? Yes, nkuwulira. Nti abakulu bwe baba bafunye obubaka buno baddemu beetegereza ebipapula byabwe balabe nga nze nali siri suppose kubeera wano. Naye nange nafuna lapsi mu tteeka lya home office. Ne bansigaza wano nagenda ku judicial review. Okitegeera nga si qualifying kubeera wano. Ne baŋŋaana okubeera wano nga sirina right of appeal. Naye nasoma mu tteeka nti no
matter what the case, you will take your judicial review. As that judicial review popular weight, it automatically activates the right of appeal. But they get us them. Yes. Amateka is not logic. It is lapses. So but they in the narrative of secondary na confidence yamanyi or evidence jetulina na yeba genda kumusereza nga bamuserezeza olwaliro. So tulina okweteekateeka bulungi bakulu. Ozi Jopani ntero nyo okukiriziganya nawe ku statistics naye olwaleero disitulikiti zino zirimu obuzibuzibu zetaaga tuddemu tutegeereke bulungi kubanga bwe tukalaba MP abo kuliko ba MP 30 aba interest 5 ba youth 5 ba workers 5 ba WP 5 ba 10 ba UPDF aba 5 ba elderly abali yeah nanti abava mu let me break it for you. No, but still the general interest, let me tell you, teri muntu aina nyumba nga yagizimba ku Uganda yonna era aliko ekitundu wava. Right? And Uganda is composed of tribes. So people, we move with our ethnicity. Ekyo kikiriza kigane. Nti ne bwoba wa youth, oyina gyo abavubuka b'okiikirira. Ne bwoba national youth, waliwo home ground yo. Kati Museveni leero tafuga Uganda, ava ludda wa. No, the thing. You know how they add up. Let me explain to you. Kati gwe mwasomye erigondi propaganda wabali gwe babadde batambuza. Bogenda mbamaje. Katumba Wamala is considered to be from Central. David Muhoozi is from where? From West. Erwelu is from where? From East. But I want you to go back and break them like that. Yeah, weba to wokola analysis, no breaking ddala. Tebakubuza kuba nabo ba youth bani nebye bifo babi creating awo ngera bamanyani alina okuyitawo. Okitegedde tokikomya kungulu ba youth teri muntu yava buve mu ggulu n'agwa bugwi. We have originalities. Oyidde. Kale. Kale sebo webale. Nati gwe kiraba wali kungulu nga bagamba gana 3 gabavubuka gano gabakadde gano gachi era ogendo laba era omukadde nga alina gyava. Oli mutu. Kale sebo katerezi. Okay, katino kamubulira omwami oyo how I get up with that number gwegenda okebere ba nominate ku list ya ba nominated MPs. Ononye nti lino erinnya livaawa lino livaawa. Okay. Mukulu Kimbugwe mujje bale ku baganda bange. Nze nekyo kyemajjala mu ntangazo emuko nga kyo kya kooti kibadde kiri ku side ya kooti. Kanso muwadda nku nnyingi yali yateekayo dda omusango mu kooti oba yali awawadde omusango nga gulaga nti saaba taata mubigula talina buyigirize. Ate ku ssaawa zino kooti egobye obujulizi balooya ba Kyagulanyi bwe babadde baleese. Ekibuzo kyange kiri nti lwaki nkunnyingi muwadda taddamu n'azuukusa guli omusango yali yawaaba edda ng'asaba kooti eyimirize taata mubigula okwesimbawo kuba talina mpapula za buyigirize. Okay.
abakulu bawandiika wano ebibuuzo byammwe byonna bagenda biddamu. Gyebaleko Mr. Kimbugwe ne staff yo kulamusiza n'abawuliriza mwenna mbalamusiza. Mukama wange Mr. Kimbugwe nze nfulutuka mu West. Mu West wawa weetolodde ng'ogenza osimba oyise Masaka kuva mu Lyantonde kweyongerayo. Lyantonde mpaka Ntunga mu kweyongerayo. Waliwo otuuka n'ovuga kumpi kilometers ezisukka 3 nga tonalaba yadde Kayumba n'akamu yadde Kesubi. Wabula ng'oyita mafaamu ga nte bibira byereere nga teri kintu kiriyo. Abantu bano ba MUP bazze bakuleetingira mu centers. Bula wali centers we bazze bakuleetingira ba MUP. Muwe notunulira bino ebyalo okusukka nga temuli yadde omuntu, temuli yadde akayumba, mulimu ensolo zokka. Neebuuza abantu bano bakulembera bukulembezi nsolo bakulembera ki? Ekintu kino kyetaaga kusazibwamu mukama wange. Ne batunuliranga population y'abantu ne baggyawo obubaka so si kutuulira bugazi bwa disitulikiti. Okay, weebale nnyo weebalire ddala katulabe munaffe ono. Kimbugwe yeebaleko nkulaba era puroguramu yo ngiraba kinsanyusizza nnyo. Nja kwongeranga okubeera nga nkola kinga nkulaba bayitako episode ka Wamala kansanyusa nnyo. Nga naffe gye tuli e Uganda lwakuba tulina wetusitulira mitwe naye nga twandibadde twagala okusitula emitwe naye nga gye tuli embeera etukutteko nnyo naye nga kibeera omujjukira wabeeranga naye mu kibande wa Jamaada. Gyebala emirimu nkulaba ne ku ssaawa ya kakati kwendi nkulaba. Okay, Ssebo ab'Ekawempe bandabire ku 5 bonna. Yes, Mzee Kimbugwe ne Giovanni emikwano gyo. Nkyengera okwogerako ekisino kya kooti ya leero. Ekyabaddewo mu kooti era nze kyoba abantu mbagamba Bobi Wine alina amagezi mangi. Kyabadde akoze kye bayita rubber style. Kugamba ekiyagadde okwayagala otestinga amazzi alabe kikigenda maaso n'abano bayaayi bano beefuula ba judges. Kati omanyi kino kyabalaze yagadde otestinga public oba NRM balowooze nti bwene kati tumumaze naye nga kaadi esigadde emabega yenene. Kati bwene yakibaze bulungi ate akatego baakaguddemu bo nga ba judges ebisigadde tulinde tulabe mwebale. Webale nnyo webalire ddala. Bannange nno kati ebintu mubikola mu bufunze mbaagadde. Prince Kimbugwe, Kalyango ne Gerard mwebale tuweereza bamikwano tusiima nnyo. Naye nanze okuteesa kwange bannaaye Museveni tali interested okukulaakulanya eggwanga Uganda okuggyako okubba, okutta n'okuzikiriza teyajja okukola lwakuba si munnansi. Yajja kutta kuzikiriza ggwanga lyaffe. Naffe Abannayuganda tetuwera mitwala miliyoni 45 ne waba nga bagasa ebizoni zonna tetuwera. Naye how can you make Western region nebeera districts ezo eziri mu Western just teziriyo, just biriyo nti namba naye era teziriyo. Nabo ababaka bakiikirira n'ente. Bannaye ate n'ekirala bajajezi bannange tetubalinamu era ssuubi. Ffe jjaji yaffe eri mu bantu. Abantu be bagenda otusalirawo mu public mwe tugenda okudda. Okay.
naye era tulina okukola ekisoboka kyonna Museveni agende. Banaye tetujja kukkiriza Museveni tufugira myaka 5 emirala. Banaye soketi y'omunyu egenda kugula 3,000 mu kino ekisanja bwe tunaaleka Museveni n'afuga. Okay, katulabe mnafa ali ku simu. Alo, nkukutte. Alo. Sebo, nkukutte sebo. Alo. Jebaliko sebo. Nawe jebaliko. Jebaliko sebo. Nawe jebaliko. Kakati oline empanga mona DP. Nsanye enkadde ya jjajjaffe John Sebana Kizito naye nga mpagira enkyukakyuka. Nsanyusa okuwuliza. Okusookera ddala nange nsanyusa okuwuliza muganda wo okuva e Makindye. Kakati okusookera ddala muganda wange ekikwata abantu kino kigenderereddwamu kutiisa abantu nti even after elections abantu bajja kutya okujja mu byobufuzi bakitegeera yeyo ensonga lwaki tulina ekikwata abantu. Ekyokulala abaana omwana gwewalabye bamenye ekiraba abonero basendinga message eri abavubuka ako tukayite a symbol of instrument nti basendinga message eri abavubuka nti bwe mujja mu byobufuzi musuubire bino okiraba n'agamalaalo gonna gwolabye agaba freedom fighters ezo symbols of instruments okitegeera kati abavubuka ebiseera ebisinga bw'obalaba bagenda kwebala maki ebyobufuzi kubanga si kwe balya okitegeera. Ekyokulala bw'otunuulira constitution ya Uganda omuntu ne bw'omugamba okwerwanako okiraba muganda wange Kimbugwe omuntu ne bw'omugamba okwerwanako tebabitegeera. Amateeka agali mu constitution ya Uganda gaali g'abakoloni nga gagasaba bakoloni bagalonda mu nsi ez'enjawulo ne bagagunda mu Uganda okitegeera. Kati mu kugagunda mu Uganda tugenda okumaliriza nga bagaleseemu constitution tekoze ekitekyusiza. Jjukira constitution eyalina okuba ng'ekola yali nti abantu baali basazeewo tugende mu federalistic system naye olw'okuba nti gavumenti eriko ey'omwami President Yoweri Museveni yabigaana n'egamba nti obiri tribalistic. Ojjukira bulungi n'egamba ebiri tribalistic. Ku nsonga endala eya palamenti yaffe yajjula dda era ne city hall we bagenda okutuuza ababaka nawo wajjula dda. Sorry, abagenda okukola mu zitawuni council wajjula dda. Mpuliddeko awo omwami Gerald ng'agamba nti palamenti owejjula dda yajjula dda. Naye ate bakyayongerako buli kiseera. Anti kati okwo tunaabuuse okitegeera tunaabuuse ensi bw'eba ekula okitegeera teyongera ku administration kugamba teyongera ku administration units etunuulira project eggwanga ng'ensi kugamba eggwanga yebeera project mwolina okusubsidizinga so si administration units nti mwolina okusubsidizinga okitegeera. Mbawuliddeko nga mukoona ku nsonga y'ababaka okuva mu Western Uganda. Mujjukire President Yoweri Museveni bwe yali e Busoga yavaayo n'agamba nti mumpeereza abantu nga kidomola kasita kinaabanga kisobola okukola ki okulonda President Yoweri Museveni. Mu kyo kye yali ayagala kyali kintu kimu okugoba abantu ab'omuzinzi mu byobufuzi bya Uganda naddala nga babaka. Njagala otunuulire palamenti yaffe gye ekyuse. Tunuulira palamenti yaffe yali mu Basserwanga omugenzi John Sebana Kizito, Paul Kawanga Ssemogerere, Dr. Kiza Besigye nga bakyali mu magye nga bazze okwogerera ensonga ez'eggwanga okitegeera. Abantu abo baamuteekako ne ku nninga omwali John Ken Luchamzi Bansubuga Nsambu abantu abo bawaswalule tetukyabalina mu byabufuzi bya Uganda. Kati president yatuula n'agamba house eno bw'egenda bw'eti egenda kundeetera ttabu. Okitegeera abantu baasekerera Abaganda baffe Basoga nga balowooza nti babavumye bino ebikugamba bino ebibeera mu society. Omanyi society yetufuula gye tuli Abaganda bagenda bagamba tuli babbi okiwulira ne bagamba Abasoga tebategeera bategeerera ku myaka 45 era abyogereddeyo nedda yali ategeeza kino
nti mwe mumpa abantu abanaabuuse kasita banaabanga basobola okukola ki okuzinira ku ntoli zange owulira kati olunaku luno olwaleero bebo be tulina tutuuse n'okubanga nti abantu ne revolution baagivuddeku kati bali mu kutandika okutunuulira ani kifuwe. Can you imagine? The Pearl of Africa awetuuse Pearl of Africa eyali emanyikiddwa nti abantu bava Tanzania okujja okusoma kateri expatriate ava Tanzania kujja kusoma mu Uganda. Kati ffe twatandise ate okutusindika abaana e Nairobi basome. Ffe abatandise ate okusindika eri okitegeera kuba omwami John Pombe Magufuli yes buli mutukulembeze abeera n'okwolesebwa okukwe naye okwolesebwa okukwe kuli mu nation building tiyatunuulira Tanzania nga project nga in fact nga bonaakera enkya n'oganza okugamba omukyala mu maka okitegeera okutandika wano ogula ebitanda okitegeera ogula buli kimu lwakuba maka project okitegeera naye kasitova ku trail eyo n'ogivaako n'otandika okwekolera ebibyo banna abakulaba ne bagamba ofuna sente nnyingi naye gundi gwe awo si we wandibadde okitegeera awo si we wandibadde abasajja mu kwekaza omanyi okugamba abaana bange banyirira okugamba bajjuza ne toilet okitegeera omukazi temumulaba tanyirira naye nga bakugamba awo wemuli si we mwandibadde kati ne Uganda awo weeri si we yandibadde okitegeera awo si we yandibadde beekwasa olutalo olwa Northern Uganda kati Rwanda eyagenda mu lutalo n'ekomayo ekole ki njagala ombulira ekole ki tewali suma kugwegamba genda mu lutalo ekole ki beekwasa olutalo olwa Northern Uganda bakole ki osha buli omu atubuuza naye mmwe mwabaaki okitegeera mmwe mwabaaki biwanvu nsigadde ndi mpanga kandekere abalala bakube sebo neyanziza akadde kano kale sebo ab'Emakindye batulabire nnyo kale tukwagala kale sebo alright katulebe munaffe omulala wano petition. Abalambuzi kye baakoze okugoba obujulizi bwaffe kyalaze kyekubiira gye bali nti bo balina sayidi gye baliko kati awo ffe kyatukoledde lwansonga twamaze obbalabisa olweddi babadde bakimanyi Kyagulanyi yali false arrest ate ng'alina okusayiningako ku mpapula ezo ng'alina ozisayiningako obuwiiki ebubwe baali tebakkirizayo muntu n'omu kati ekyo kyoffe kiba kitukolera lwansonga bo baakoze ki beerabisizza era baalaze sayidi wa gye bagwa kati ekyo kyo kyawedde twabalabisizza era tumanyi ki ekijja okuddako mu musango gwennyini oguli main nti era bajja kukola kyekimu kale weebale nnyo weebalire ddala banaye bw'oba oyokola voice note please yogerako nnyo lwaki ndesseeko voice note eyo muyinza okuba mbadde tekimugiwulira bannaffe abamu abali mu Buwarabu n'okwogera ku simu baba babwebbi okubawulira kati tuba tugezaako okwongezaako wano muwulire. Mr. Kimbugwe Prince Kimbugwe mugyebaleko ensonga ya justice yaba justice abo sigamba nti bagenda ssala mazima tumanyi bulungi twagenda ogendayo nga tumanyi nti tebagenda ssala mazima na bwenkanya kubanga bajuntaasi naye lwaki ba lawyers baffe aba NUP lwaki tebatwala bujulizi mulundi gumu ate n'ekirala kirabika ba lawyers baffe bali professional lawyer Counsel Sseggona kirabika ayagadde balabisa bulabisa naye nga kirabika evidence yonna baali bakitutte naye ayagadde balabisa ng'ayagala ate alabe abantu bano esayidi gye baliko naye era batulaze ekituufu nti bo esayidi gye baliko bali mukolera dictator. Weebale
message ebadde sukka 1 minute kankomyawo. Mukulu Kimbugwe nkulamusizaako nnyo. Amannya gange bampita Richard wano mu UAE. Mwebale kutuweereza bannaye, mwebale ddala. Pulogulaamu yammwe tugyagala nnyo kubanga esomesa eggwanga. Ngenda kwogera ku nsonga z'aba MPs abo Museveni bagenda creatingawo nezi districts zagenda creatingawo eziringa ng'obungulu bw'eggongolo. Naye nga ekituufu kyo kiri nti Museveni byonna abikola olw'ensonga ayagala mu parliament abeere nga yasinzaamu ababaka abangi, kubanga akimanyi nti singa opposition ebeeramu n'ababaka abamusinga obungi, ekintu kiba baba bagenda kumuwakanya ebintu ebimu byaba bagenda ateekawo okugeza nga kutogikwatako. Ojjukira bulungi ebiseera bya togikwatako, ababaka abaasinga okukkiriza Museveni akwate ku constitution yaffe baali babaka abava ku ludda lwa NRM. Kati ebyo byonna Museveni biba bimukolera, kubanga ekituufu kyo tulina okumanya bannayuganda nti Museveni tayagala ggwanga lyaffe kulaba nga likulaakulana, wabula ye afa ku kintu kimu era nga bw'ayogera bulijjo nti yakolerera famire ye n'abazzukulu be. Wabula bannange tulina omugugu munene okusobola okulaba nga twejjako omusajja ono, akabondo k'abasajja abo Abanyarwanda. Tulina omugugu munene bannange. Sijja kwogera bingi nnyo, naye nga twebaza nnyo pulogulaamu yammwe, mwebale nnyo okusomesa ggwanga. Kale nawe weebale kulaba mukulu. Manyi olabika +49 oba Germany oba wa, naye message yo ya dakiika 2 ne dakiika 32 sisobola gizannya, njagiwulira nga mmaze okuva wano. Mulangira mutuufu ekyokuwamba abantu kyesusse. Mwebale kwogera ku kintu ekyo, naffe tukola bu audio ne tubuteeka ku flash. Buli we tutambula ne tubeerawo ofunawo ofumita n'okateekamu nayo kawulirizibwa. Ne problemu gye tuyina, Uganda yayonooneka, ono omusajja agyonoona nti toyina na leediyo gy'oyinza kuggyako information mu budde abantu bwe balina okugitegeerera. Kuba singa tubadde ziri ensi endala zibeerako ne leediyo, kati nga woolaba nti leediyo Uganda nti ku ssaawa 7 mawulire agafudde mu nsi yonna nti leediyo Uganda buli omu asobola okuwulira amawulire, ekyo tekikyaliwo. Ekyokubiri, ekyabajjaaji baffe, pulezidenti waffe yatugamba nti tetugenze mu musango nga twesiga bajjaaji, wabula obujulizi bwe tuyina. Ate nze pulezidenti ali confident nti ddala mutuufu tuyina evidence eraga nti twakola ki, twawangula omusajja. Nze kyenkakasa ku Kyagulanyi ebbanga lyange lyonna lye mulabidde, tayogerangako kintu kyatayinaako mito n'amagulu. Aba akugambye nti ddala mutuufu obuwanguzi butuli mu ttaano, kye kitugumya nti tugende mu kkooti tuwe responsibility abantu abo abali obuvunaanyizibwa, bagenda kuteekayo ebintu tujje obuwanguzi bwaffe. N'ekyokukutula mu gundi mu disitulikiti ezo, ekyo Museveni akikola bulijjo, okweyemeza mu buyinza nti buli kye baleeta mu palamenti kirina okuyitawo. N'ekisinga okuluma, abantu ebintu ebyo abamu tebabiraba, bo boogera boogezi na kunyumirwa, tebalaba bintu ebyo. Naye ffe olaba ekintu ne kikunyiga mu mutima, naye ng'abantu be tutambuliramu oluusi abantu abamu nabo tebabitegeera. Musule bulungi. Kale naye olulala nja kusalako lwakuba obadde Kampala. Mr. Kimbugwe and the team, thank you so much. I'm really so grateful for you guys. I'm based here in the Netherlands, and I'm really seeing your program all the time. Actually, I started following it a few days ago from the show, from the episodes of the lady, Miss Elizabeth, and I really thank you for that. Thank you for this initiative, and I'm hoping to keep on following you. I won't go longer than this. Thank you. Okay, you are very welcome. Ali kusimu. Hello, Ali kusimu. Hello, Mr. Kimbugwe team. Nyabo. Jebaleko mujebale bannange. Nawe jebaleko nyabo.
ye nkubira wano e Canada. Enyabo. Leero sijja kukola nsobe kwogera nga bwe nayogedde jjo nga mbyogera the other way round. Nonsekerera nnyo. Kaakati. Kandi ati gwe watugeye nti omutwe gwa ekyennyanja kyakola ki? Genda mu maaso. Omutwe guvunda kyennyanja. Omwami Giovanni yagambye nti abantu batambula nga biwuduwudu kati kye tuli naye Allah ajja tutaasa. Kaakati ngenda kwogera basically kubanga era nnyingiddewo a bit late ng'era mba ku kyeyo kyange naye n'ensanga gyegundi gye mbaddeko eya okukutula mu districts ebirala njabbiwuliza oluvannyuma naye nga ndaba ekintu ekyo bambi it's an expense to the Ugandan economy ne ku muwi w'omusolo mpuliddeko Gerald engeri gy'abadde analyzing sente mmeka buli munnayuganda z'alina to cough out on a daily basis or monthly basis of facilitating those people in parliament. Kakati bwe ntunuulira for instance nze ne Canada gye mbeera. Canada bw'otunuulira ku bunene bwa Canada, it's the second largest country in the world and it has 9.9 million square kilometers. Okay. Uganda as a country, it has 241 square kilometers. Okay. So basically Canada is singa Uganda 9 million times, even much more, 9.5 million times the size of Uganda. But Canada alone has, as a whole country, 368 members of parliament. Okay. Kakati bw'otunuulira ekintu ng'ekyo n'otuuka kati ne weebuuza nti singa Museveni yali mu nsi nga tugambe Russia singa yali n'omugina ate tomulaba ayagala kugatta kati yagatta Rwanda, Uganda ne Southern Sudan kakati ne Congo n'agigattako ettundutundu byonna yabifuga. Ne Kenya yagiryako ekitundu awo yagiryako awo akatundu bakayita batya miguki akatundu kankabuze kali akatundu bakayita batya Mijingo Island. Mijingo Island. Era abasirikale ba police they arrested the Kenyan army. The funny thing, Ugandan police officers, they went to arrest Kenyan army. Now I think bali imanga nabo bamaje. Abasajja bano bannange bajoga. So kakati bw'otunuulira ezo ssente zigenda kuvaawa. Waliwo the 300 million ezigenda okuweebwa buli member of parliament ng'ayingidde, something that is not done anywhere in this world but only Uganda. Ate towulira nga tugenda kwewola kati baapuruvinze n'ekikyonco ono yasenda abantu bagenda muwa 3.8 billion parliament eyisizza ssente kati naye zonna bagenda kuzeewola nezaawo ababaka tazirina agenda zeewola. Katonda wange kakati kyembuuza byonna bikaabya kubanga ezo ssente zonna zisigala mu bbo tezituukako wansi bwe kiri. Kakati kyenneebuuza pulezidenti waffe Kyagulanyi yagambye mu Gwokutaano alayira era bannange ffe Gomesi twatandise dda okugolola kaetonye kagwake tulayira naye bw'anaaba alayidde, do you think this is something that he's really going to work on right away in parliament ebere dissolved bakole ebintu bupya oba it will take him another 5 years before Bayibuli egamba nti buli kyokola kola mangu ebintu tugenda biyisa mu bufunze gojja kulaba plan weeri awo maama nnyabo. Kaakati ekirala kye mbadde njagala okusaba Mwami Kimbugwe ne ttiimu yo omusobola nga bwe mujja with different themes mujja na 2 oba 3 oba 4 ne buli kintu nga theme ne muba nga mugiwadde 1 hour nga vidiyo yesobola okusalibwa nti
nti ya 1 hour ne tusobola kubanga bazibeera 1 hour kyangu abannayuganda okuziraba alabako 1 hour n'amala n'agenda 1 hour n'amala essimu ey'okubiri singa sobola okubeera nti after 1 hour ne wabeerawo kalango then nemuzisa second hour ssimu ndala third hour ssimu ndala ne zibeera nti zisobola okusalibwa just in 1 hour ne tuzisobola oziweereza bwezityo naye omuntu bwakirabanga kya 4 hours obuusi batya bannaye where will I get this time and the data obukiwakinga kaakati totumye weesitukidde era ndowooza wano wennyini we tugenda okubanga tuwunzikira program ey'olunaku olwaleero ku mukubi ono yennyini message tulina nnyingi naye ekizibu ekyo nakyo tulina okitunuulira omukyala kyagambye yakusaba abakulu abali mu studio batunule mu bibuuzo bye mubuuzizza babeeko bwe bawumbawumba tubeere nga tuva wano. Gerard, njagala owumbewumbe programu ya leero n'ebigambo bitonotono ng'otulala ngenda kutandika ne ku kibuuzo ky'omukyala abuuzizza principal agenda kola ki as soon as he gets into office. First, tulina aba political prisoners bantu bangi bali mu makomera. So I think he said that at one point n'agamba he's gonna first kyagenda osookera ddala okukola to like release all political prisoners. It's not during this period, but ne period ezaaliwo. N'ekirala waliwo omwami wa DP akubye essimu n'anzijukiza Lukyamuzi negamba Lukyamuzi yali avuma police avumira regime ne bamugoba mu mayuni era still then all of a sudden n'akyuka. Omanyi kulwaki yakyuka? Olw'okuba muwala we mubigula yamuwasa. Kituufu mukinoonyereze era n'asirika ne bamugulira ennyumba. Lukyamuzi n'akola ki? N'asirika paka kati becwe bamwetanga the man. So the other thing is what ebibuuzo ebadde byeddiriraddiramu waliwo kyeyagambye mbu numbers teziri accurate. Okusooka naffe it's like an estimate, but we get the best estimate. We do the best hypothesis. Bw'otajja na facts tetusobola kukola ki kukkiriza by'otugamba. Naawe leeta obujulizi bwo tulabe twenkanye tulabe ani a balancing, so kill facts with facts. So kyembagamba buli yagezaako okubeera ne two minds. So well, nsembye ngamba buli munauganda yenna gy'ali njagamba wishing a best like abeebase, have a good night, abakazuka, have a great day until tomorrow. Thank you. You're welcome. Mr. Jovan? First of all, nina corresponding ku bantu nga babiri. Those who come here with these two minds, you can only challenge us with facts, and we rarely get it wrong. We may just make a choice to be wrong, but we rarely get it wrong. These numbers, always when I want to talk about a subject that is in your faces, I give references because I do not own. So omuntu yenna wabadde agoberera, and we tried to labor to give you the sources. About other computations we give you because like what Gerard gave you, those are estimates, but they are very near. We use the data sets where we get that information that we know how inaccurate they are, but we deliberately use them until when we shall be able to get into a government to sort of call it very accurate, very better. Then cutting up Chaba MOP, what we have given you, that is the truth. A Uganda never wogena kujuza ndagamuntu kuliko ku form bwe bakubuuza ethnic group yo, right? Kitegeeza ate e Uganda kati tudde Kabazi group yabadde nga ye MOP
wa Nakawa tumanyi gyava. Of course era ajja kukulaakulanya ekyalo kye okusinga Nakawa w'abeera logically, right? Ekyo kimu, there are those cases. But if you want to understand these things better, look at cattle corridors. Kubanga ffe tuli very stubborn people, by the way. We go deeper than what you think. Tetugenda ku ngulungulu. Kwata cattle corridors, waliwo Mubende, all those districts. Olabe bani abazikiikirira, and what is the biggest population. Era otegeere how people were displaced from those places. Wakuba bino ebintu mbadde temubiraba, but you can see osobola okwata census data set n'otunuulira amannya agava eyo no balance ng'omutwe gukuwa ki ekyokukola. Then on the other side of the law, someone said that our lawyers were not good. Let me tell you, he talked about Wameli and Segona. The problem is not Wameli, and in that case, the problem was about money, and the people who control judges. To the contrary, government bwenagenda ojja kitegeera nti kituufu chairman Nyanzi yawangula akalulu ako. Okitegedde? Ekyo kimu nkimaze. Honorable Segona, someone has said that he humbled himself. Let me tell you, in political science tugamba to kill a lion, you should wear like a pig. Now my final remarks. Today, nabadde nsoma waliwo ekimuli kiri very wild flower, bakita venom type trap flower. Ekimuli kino kikulira mu bifo ebitali bigimu, era bw'okitwala ku ttaka ly'ewaffe Masaka tekibeerayo, naye bw'okitwala mu desert kibeerayo. Scientifically bye bino group y'ebimera bye bayita xerophytes. Abasoma ku biology wa A levels, you may recall those xerophytes. Naye ekyenjawulo kye kirina kala yakyo ey'okungulu eyawukana n'ey'omunda. Kungulu kirina engeri y'amaggwa, era munda ate kirina kakala akamyufu akalungi akasikiriza ebiwuka, ate n'ekirala kirina amaggwa but inside it kirina nectar, kirina omubisi. Naye kyo kifiidinga ku ebyo ebiwuka bwe bugimu bwakyo. What I want to tell you, nti people power ne NUP tebali meant ku survivingira mu fertile soil oba in a democratic regime. Our purpose was made to remove a dictator, to survivingira more hard environments like that very hard political environment ng'eriwe Uganda. And trust me, bino bye tubawa amateeka ne tubawa ne bagenda, that is nectar. Tubawa banuuneko tuba trappinga n'ekali kakala akamyufu munda muli. Either they will be trapped. So, as I conclude, let us keep our head high. And by the way, people, let me finish this. Do not think that into bagobya omusango. Ngenda kuwa omusango gwa Ongwen bamwabira ku misango 7 n'awangulako emisango 9 61 gyamusinga. Is not innocent. Kati neetata mubigule ku misango egyamuwaabiddwa gye bakkiriza, era kujja kubaako egimukola ki egimusinga. And another thing, what people missed, I think, bino si bujulizi bwasigalayo, buno bujulizi bulala bujja, kubanga ye takomye kumenya mateeka, ali mu kugamenya. Era by the way abantu, by the way your listening skills, muwulire ebintu bino n'obwegendereza, tuba tetwagala kuddamu. Omusango ogumu ku gibadde gyagattiddwako gw'ono omwana Ssegawa.
kuba dampinze emirambo. By the time gye tugoze eki yali tannakola ki ng'ogugwe tegunnabaawo tetunnaguzuula kati twagukutte kubanga ebyamukwasiza byekuusa ku kulonda. Am I understood? Naye nga kye mbagambye njagala tuddeyo kali akantu nti ffe tuba trapping ate we cannot survive fertile land, but we only flourish where other plants cannot bear. So people power and NUP is a kind of a zero fight. It's made of fighters, very small, young, and genetic. And if you know the psychology of red color, it means youthful and energetic. I borrow that from one of our team members. Big up to yourself. He taught me that. All right. Thank you. Okay, thank you very much, guys. I hope you enjoyed the show. Tomorrow, same time, tujja kuba wano nga tukutuusaako ate ebyo ebinaaba bigenze maaso. Teweerabira Friday, Saturday, Sunday, mukyala wamala agenda kubajja about judiciary, obuvuyo obuli makooti ga Uganda na buli mulamuzi mubeere nga mumaakinga baani abali mu kooti. Omulamuzi Mafaabi eyafa emakindye ku kooti ani yamutta n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo. So muyina kwekumira ku Kimbugwe Live nga bwe tupreparinga omwana omuto baby agenda okubanga ate atutembeeta mu Uganda empya. Njagala obaagaliza ekiro ekirungi, Mukama akuume atakumira mpeera. Tugamba wano buli lwe tuba tuvaawo nti sabira Kyagulanyi essaala at least ne bwebeereemu kubanga yakutte kakando kaffe oba ka munaku tadooba mu kizikiza ekingi abasajja bano kye batutaddemu. UNN saawa yonna era bwe muwulira obubaka oba bwe mubufuna nga ggwanga mujje etuuse musitukiremu. Ffe abalina okwenunula ffekka. Bino bye twogera wano TV ze Uganda tezijja byogera bingi era bali ku lukwe olw'okugaana bannayuganda mu Uganda bannamawulire okugenda okwatendinga court hearing y'omusango guno nga bayita mu kakodyo kaabwe aka COVID era nga bulijjo bwe mubamanyi. Naye drone zaffe zijja kukola ekisoboka okulaba nga UNN ebatuusaako ebintu bino. God bless you and God bless Uganda. Have a good night. Engoma etalegeddwa tevuga, akuba akuwa ekkubo ndowooza, so totya mbeera weeyonooyo ali waggulu ennyo. Nze nkusabira muganda wange, nkusabira muganda wange, nze nkusabira muganda wange, nkusabira muganda wange. Ensonga lwaki Museveni atutya? Kuba tuli bangi ate tuli babuufu ate twakwatagana, ffe twasangibwa tuli wamu kitole. Ennume baalugera ekulabigo, engoma etalegeddwa tevuga, akugoba baalugera yagowa ekkubo, totya mbeera weeyonooyo
kusabira muganda wange. All those who have been involved will be exposed and crushed. We shall crush them. Kusabira muganda wange. Yeah. Kusabira muganda wange. Yeah. Kusabira muganda wange. This is Bobi Wine. Very down to earth. That guy, he could very well be the future. I'm going to continue the fight for freedom. And it is the fight that we must either win or die trying.